Du glaubst, das Leben sei kompliziert. Falsch. Das Leben ist von erschreckender Einfachheit. Wir hassen nur einfach Antworten. Jed Selbsthilfebuch hat 300 Seiten. Die Essenz. ISS weniger, bewegt dich mehr. Jeder Beziehungsratgeber reduziert sich auf zwei Wort. Kommunizier bewusst. Jed Erfolgsgeschichte. Bestandige Arbeit in etwas Wortvolumen. Relatable Moment 1. Du hast wahrscheinlich gerade 3 Dieser Bücher in deinem Regal stehen. Ungelesen. Weil du auf das nächst wartest. Das endlich das Geheimnis wäret. Aber das langweilt uns. Also Erschaffen wir Komplexität. Wir brauchen die 47 Schritt Morgen Routine. Die revolutionäre Diet MIT Ienge tragende Markenzeichen. Das Geralt Geheimnis. Das die Elite verbirgt. Waren du nach komplexen Lösungen suchst. Schreit dir das Leben die einfachen Antworten ins Gesicht. Punchline 1. Einfachheit verkauft kein Bücher. Sie verkauft auch kein Kurs. Oder Webinar. Oder Premium-Mitgliedschaften. Einfachheit gibt dir nicht das Gefühl, besonders zu sein. Die größte Ablenkung ist die Such nach Komplexität selbst. Das Leben war die ganze Zeit einfach. Wir haben nur die Such danach kompliziert gemacht. In den nächsten 15 Minuten wirst du erkennen. Das fast alles, was du über Erfolg. Gluck und Kontroll gelernt hast. Ein Luge war. Und du wirst dankbar dafür sein. Kapitel 1. Das Gesetz der Umkehrung. Je mehr du etwas erzwingst, desto mehr entgleitet es dir. Let's Nacht. Dreher morgens. Du liegst im Bett und denkst, ich muss jetzt schlafen. Ich muss. Und genau dieser Gedanke halt dich wach. Schlaf. Du kannst ihn nicht befehlen. Gluck rennt weg, wenn du es jagst. Liebe? Versuch mal, jemanden zum Leben zu zwingen. Du kennst das Ergebnis. Das ist das Gesetz der Umkehrung. Je verzweifelter du etwas willst, desto unwahrscheinlicher wird es. Als würdest du versuchen, in der Wasseroberfläche zu bleiben, indem du verrückt strampelst. Du gehst nur schneller unter. Dieses Muster durchzieht alles. Verzweifelt Menschen stoßen Chancen ab. Bedürftige Menschen zerstoren Beziehungen. Gestresst Menschen vertreiben inneren Frieden. Das Test? Wir wissen das. Jeder Sportler weiß. Zu viel Nachdenken verschlechtert die Leistung. Jeder Künstler weiß. Zwang Kreativität erstickt im Keim. Und was tun wir trotzdem? Wir stringen uns nach mehren. Was funktioniert also? Anstrengung ohne Anhaftung. Handeln ohne Verzweiflung. Tu die Dinge, aber klammere dich nicht in das Ergebnis. Das Leben belohnt die Entspannten. Nicht die Fallen. Die Entspannten. Ein gewaltiger Unterschied. Die Kontrollillusion. Der größte Witz des Lebens. Je mehr du versuchst, alles zu kontrollieren, desto weniger Kontrolle hast du wirklich. Ein wunderschöne Ironie. Du planst deinen Tag Minutengeno. Nun or Meeting. 10 or 30 E-Mails. 12 or Mittagessen. Und dann ruft dich jemand nun or 5. Dein perfekter Plan? Zerstört. Du planst jede Minute deines Tages. Organisierst jedes Detail. Versuchst jedes Ergebnis vorherzusagen. Und dann lacht das Leben und wirft dir einen unvorhersehbaren Ball zu. Wir sind alle Kontrollfreaks, die es nicht zugeben wollen. Aber was passiert wirklich? Kontroll ist wie Wasser in den Händen halten. Drückst du fester, rennt es nur schneller durch den Finger. Die alten Stoiker erkannten das vor 2000 Jahren. Du kannst nur zwei Dinge kontrollieren. Den Handlungen und den Reaktionen. Alles andere, das ist die Abteilung des Lebens. Der Durchbruch ist dieser. Konzentrier dich auf deinen Einflussbereich. Ignoriere deinen Sorgenbereich. Kannst du den Worker kontrollieren? Nein. Kannst du kontrollieren, wann du losfährst? Ja. Kannst du die Meinung anderer kontrollieren? Nein. Kannst du kontrollieren, ob du jemand bist, der Respekt verdient? Absolut. Hör auf, der Gesellschaftsführer deines Lebens sein zu wollen. Du bist ein Surfer, der die Wellen reitet. Meister das Reiten, nicht den Ozean. Die Nachtschicht deines Gehirns. Während du schlafst. Arbeitet in deinem Gehirn ein komplett Reinigungsmannschaft. Wie Hausmeister in der Nachtschicht. Wissenschaftler haben entdeckt. Dein Gehirn hat ein eigenes System zur Müllabfuhr. Während der Tiefschlaf spult. Cerebrospinal Flusset durch dein Gehirngewebe und entfernt Giftstoff.
Die sich über den Tag entsammelt haben. Es ist wie ein Spulmaschine für den Gedanken. Dieser Prozess ist der Grund, warum du nach einer guten Nacht wieder einen klaren Kopf hast. Aber jetzt kommt es. Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass dein Gehirn während des Schlafs physisch schrumpft. Mehr Platz für diesen Reinigungsprozess zu schaffen. Die sollen sehen, sich tatsächlich zusammen. Offenen Kanäle, durch die Flüssigkeit fließen kann. Die Fakten sind unglaublich. Dein Gehirn besteht zu 60% aus Fett, wiegt etwa 1,5 Kilogramm. Verbrennt 20% deiner täglichen Kalorien nur durchs Denken. Wir sind im Grand wandelnden Supercomputer, die ein nachtlich Wort benötigen. Ein einzig Nacht MIT schlechtem Schlaf hinterlässt. Stoffwechselabfall in deinem Gehirn. Als würdest du versuchen, in einem Zugmulten Büro zu arbeiten. Alles kostet mehr Anstrengung. Wissenschaftler entdecken immer nach. Wie dieser nachtlich Reset alles von Gedächtnis bis Kreativität beeinflusst. Dein Gehirn hat eine Nachtschicht, von der du nie etwas wusstest. Und sie arbeitet harder als du tagsüber. Die Glücksfall. Hier ist der Grund, warum du das Glück nicht fangen kannst. Es ist das einzige Ziel. Das wegläuft, wenn du es jagst. Glück ist wie ein Katze. Ignoriere es und es springt dir auf den Schoß. Du scrollst durch Social Media. Jeder schenkt glücklicher als du. Perfekt Beziehungen. Traumjobs. Exotikurlaub. Und du denkst, was mich falsch. Die Antwort. Du vergleichst dein Inners mit dem äußeren anderer. Wir alle kennen das. Wir jagen dem perfekten Job hinterher. Der perfekten Beziehung. Dem perfekten Körper. Und denken, dann werde ich glücklich sein. Aber die Neurowissenschaft sagt etwas Faszinierendes. Dein Gehirn hat einen Glücksallwert. Gehen im Lotto und du bist in 6 Monaten wieder auf deinem Basislevel. Early-eyed einen schrecklichen Unfall und du bist ebenfalls in 6 Monaten wieder auf deinem Basislevel. Das nennt man die hedonistische Treadmill. Glück ist kein Zielort. Es ist ein Nebenprodukt. Es entsteht durch Fortschritt, nicht durch das Erreichen von Zielen. Durch Verbindung, nicht durch Besitz. Durch Geben, nicht durch Nehmen. Wir suchen das Glück in all den falschen Orten. Die Lösung? Hör auf, das Glück direkt zu jagen. Konzentrier dich auf Sinn, Wachstum und deinen Beitrag zur Welt. Tu dich, die ein Bedeutung haben. Und das Glück taucht uneingeschlagen auf. Wie ein unerwartetes Geschenk. Punchline 5. Das große Paradox von Allen. Je weniger du Glück brauchst, desto öfter ist es da. Dein Vorname ins Gehirn. Dein Gehirn ist kein Maschine, die nach Wahrheit sucht. Es ist ein Maschine zum Abgleichen von Mustern. Mit dem Wan, objektiv zu sein. Genau jetzt laufen in deinem Gehirn Dutzend von kognitiven Versuchungen ab. Der Bestätigungsvoller lässt dich nur die Beweis herauspicken, die den Überzeugungen stützen. Der Halo-Effekt lässt dich denken, dass attraktive Menschen klüger sind. Die Verlustaversion lässt dich den Verlust von 100 Euro mehr fürchten. Als du dich über den Gewinn von 100 Euro frisst. Du laufst im Grand MIT Instagram-Filtern für die Realität herum. Nur dass du die Filter nicht abschalten kannst. Hier ist die unbequeme Wahrheit. Du beurteilst andere nach ihren Taten, aber dich selbst nach deinen Absichten. Du erinnerst dich an den Erfolg und vergist den Misserfolg. Du denkst, du bist in fast allem Überdurchschnittlichkeit. Das nennt man illusionäre Überlegenheit. Und ja, du hast es auch. Das Schlimmste daran? Du kannst diese Versuchungen nicht abschalten. Sie sind fest verdrahtet Überlebensmechanismen. Aber du kannst es erkennen. Bewusstsein ist eine Superkraft. Wenn du dir das nächste Mal bei etwas ganz sicher bist, halt in. Welche Versuchung strikt gerät? Dein Gehirn bearbeitet ständig die Realität. Damit sie zu deinen Überzeugungen passt. Wenigstens weißt du jetzt, dass der Filter existiert. Die 90 sind Regel der Emotionen. Halt dich fest. 90% deiner Entscheidungen sind emotional. Nur 10% sind logisch. Dein rationaler Verstand sitzt nicht im Steuer. Kombiniert nur die Fahrt. Du hast ein Least MIT Pro und Contra gemacht. Für den Job, die Beziehung, die Entscheidung,
Die Logik sagt A, aber dein Botch sagt B. Und im Indi willst du B, immer. Du glaubst, du hast dein Karriere logisch gewollt? Nein. Du hast dich zu hingesigen gefühlt und dann mit Logik direkt verteilt. Dieses Botchgefühl bei einer Person? Das ist dein emotionales Gehirn. Das Millionen von Mikrosignalen schneller verarbeitet als dein Bewusstsein. Deine Emotionen sind klüger als dein Gedanken. Die Wissenschaft dahinter ist faszinierend. Dein emotionales Gehirn verarbeitet Informationen tausendmal schneller als dein logisches Gehirn. Bis du über etwas nachdenkst, haben deine Emotionen bereits entschieden. Du triffst keine Entscheidungen. Du rationalisierst, was du bereits gefühlt hast. Das sind keine schlechten Nachrichten. Es sind großartige Nachrichten. Deine Emotionen sind Daten, kein Befehl. Learn, sie zu lesen, nicht innen zu gehorchen. Dies Pause zwischen Fühlen und Handeln. Genau dort liegt dein Warmacht. Nutze sie. Dein Gedächtnis, der persönliche Romaner. Deine Erinnerungen sind kein Aufnahmen. Sie sind eher wie Wikipedia-Seiten, die jeder bearbeiten kann. Und der Haupteditor bist du. Jedes Mal, wenn du dich an etwas erinnerst, während du es buchstablich. Der Akte Abrufens macht Erinnerungen formbar. Dein Gehirn fühlt Lucken mit aktuellem Wissen. Modifiziert Details basierend auf neuen Erfahrungen. Erfindet Jaredwegs Dinge, die sich echt anfühlen. Du erinnerst dich nicht an das Ereignis. Du erinnerst dich an das letzte Mal, als du dich daran erinnert hast. Wissenschaftler haben das immer wieder bewiesen. Sie können falsche Erinnerungen so lebhaft implantieren. Das Menschen schworen, sie sind real. Dein Selbstbewusstsein verjährigt? Wahrscheinlich zu wir Prozent Fiction. Dieses Kindheitsdrama kann teilweise fabriziert sein. Dein Gehirn ist ein unzuverlässiger Erzähler. Der Vorget, ein Dokumentarfilmer zu sein. Aber hier liegt die Chance. Wenn Erinnerungen formbar sind, kannst du dein Geschick neu schreiben. Nicht indem du lügst, sondern indem du wählst, welches du betonst. Du bearbeitest dein Vergangenheit bereits. Dein Erinnerungen sind Geschichten, keine Dokumentationen. Da du sowieso schon der Redakteur bist, kannst du auch bewusst redigieren. Welches Teil deiner Geschick du hervorheben willst. Bis zum Ende dieses Videos wirst du nicht mehr der selbe Mensch sein. Darauf Play gedrückt hat. Deine Identität wird sich verschieben haben. Du wirst es bemerken. Das 28 Prinzip des Lebens. Willst du dein Leben transformieren? Dann versteh das. 20% von dem, was du tust, urzigen 80% deiner Ergebnis. Der Rest ist Naturalarm. Schau dir dein Leben genauen. 20% deiner Beziehungen bringen dir 80% deiner Freude. 20% deiner Aufgaben urzigen 80% deines Werts. 20% deiner Gewohnheiten schaffen 80% deiner Probleme. Wir alle spezialisieren uns auf Nebensächlichkeiten. Die Mathematik ist überall. In der Wirtschaft generieren 20% der Kunden 80% der Gewinn. In deinem Kleiderschrank tragst du 20% deiner Kleidung 80% der Zeit. Das Leben ist nicht fair. Es ist exponentiell. Identifizier dein Entscheidenden. 20% und Verdoppel deinen. Einsatz dort. Welche Aktivitäten bringen wirklich etwas voran? Welche Beziehungen geben dir Energie? Welche Gewohnheiten sollen wirklich? Die brutale Wahrheit. Das meist, was du tust, ist Verschwendung. Aber das bedeutet auch, du kannst 80% deiner Anstrengungen streichen und es kaum bemerken. Identifizier den Entscheidenden 20%. Verdoppel den Einsatz. Ignoriere alles andere. Radical. Gewohnheit schliefen, dein Autopilot-System. Du hast keine schlechten Gewohnheiten. Du hast perfekt funktionierend schliefen mit schrecklichen Belohnungen. Es ist 21 Uhr. Du bist müde. Du willst schlafen. Aber dein Hand greift automatisch zum Handy. 1 Stunde später scrollst du immer nach. Null Erinnerung, wie du hierher gekommen bist. Jede Gewohnheit folgt dem gleichen Muster. Auslöser, Routine, Belohnung. Handy sagen. Auslöser. Social Media. Checken. Routine. Dopaminkig bekommen. Belohnung. Gestresst fühlen. Auslöser. Junkfood. Essen.
Routine. Vorberghinder. Trost. Bellinum. Deinem Gehirn ist es egal. Obi Gewohnheiten dir helfen oder schaden. Es wird einfach das Programm aus. Der Trick ist, du kannst Gewohnheiten nicht löschen, nur setzen. Die neuronalen Bahnen sind permanente Autobahnen in deinem Gehirn. Aber du kannst die Routine ändern. Während du den gleichen Auslöser und die gleiche Belohnung beibehaltst. Gestresst? Mach Liegestütz, statt zu essen. Gleicher Stressaba. Besseres Ergebnis. Der durchschnittliche Mensch läuft 40% des Tages auf Autopilot. Aber hier liegt die Macht. Gestalt den Schliefen bewusst und der Autopilot wird zu deinem Verbundeten. Behalt den Auslöser. Behalt die Belohnung. Verbessere einfach die Routine. Das Geheimnis des Zinseszinseffekts. Hier ist die Rechnung, die den Perspektive auf den Kopf stellt. Eine Verbesserung ein. Prozent pro Tag entspricht einer Verbesserung 3770% pro Jahr. Wenn sich Entscheidungen schaffen gültig Schicksal. Du denkst, das ist unbedeutend. Wenn du jeden Tag 1% besser wirst, bist du in einem Jahr 37 Mal besser. Wenn du jeden Tag 1% schlechter wirst, bist du auf 3% deines Ausgangspunkts gesprungen. Erfolg ist kein Sprint. Es ist der Zinseszins für dein Leben. Das Problem, wir überschätzen, was wir in einem Tag tun können und unterschätzen, was wir in einem Jahr reachen können. Lies sind Zeiten pro Tag. Das sind 12 Bücher pro Jahr. Spare 5 Euro pro Tag. Das sind 1125 Euro plus Zinsen. Trainier 15 Minuten täglich. Das ist ein transformierter Körper. Aber was dir niemand sagt, der Zinseszinseffekt funktioniert auch umgekehrt. Ein Workout auslassen. Nichts passiert. 100 auslassen. Die Ergebnis sprechen Band. Klein Entscheidungen scheinen bedeutungslos, bis es plötzlich nicht mehr sind. Das Geheimnis ist nicht Motivation oder Willenskraft. Es ist Mathematik. Konzentriere dich auf System, nicht auf Ziel. Ein gesunde Mahlzeit hut. Ein Gelatine Seed. Ein Liegestütz. Der Zinseszinseffekt erledigt den Rest. Die Synthese. Und hier ist die Verbindung von allem. Im Leben geht es nicht darum, dich selbst zu finden. Es geht darum, dich selbst zu erschaffen. Du entdeckst kein verbestimmtes Schicksal. Du baust es auf. Entscheidung für Entscheidung. Gewohnheit für Gewohnheit. Tag für Tag. Die Paradox lernt dich Balance. Dein Vorngenamens Gehirn lehrt dich de Mut. Der Zinseszinseffekt gibt dir Macht. Jeds. Konzept ist miteinander verbunden. Der ultimative Cheatcode hat drei Teil. Erstens. Akzeptier, was du nicht kontrollieren kannst. Und das ist fast alles. Zweitens. Meister, was du kontrollieren kannst. Den Handlungen und Reaktionen. Drittens. Sorg täglich für sich aufbauen Verbesserungen. Das ist alles. Alles andere ist nur Gerät. Du bist nicht mehr jemand, der auf Komplexität wartet. Du bist jetzt jemand, der die Einfachheit meistert. Du bist nicht mehr der Passagier deines Lebens. Du bist der bewusste Architekt. Du wirst es jetzt, wie dein Gehirn funktioniert. Warum sich das Glück versteckt. Wie Gewohnheiten entstehen. Wo die Macht liegt. Du weißt, dass dein Gedächtnis lügt. Emotionen dich enttreiben. Kleine Handlungen sich zu deinem Schicksal summieren. Du hast die Bedienungsanleitung. Morgen wirst du aufwachen und die Welt wird anders aussehen. Nicht weil sich verändert hat, sondern weil du es hast. Und weil du jetzt dein eigenes Gehirn besser wirstest. Stellt sich die Frage, was machst du diesem Wissen? Die meisten werden dieses Video binden und nichts ändern. Sie werden nicht kennen. Zusammen. Und weitermachen wie bisher. Aber du hast ein Wall. Die Werkzeuge liegen vor dir. Die Prinzipien sind klar. Die Mathematik ist unerbittlich. Alles, was zwischen dir und dem Leben steht, das du willst, ist die Entscheidung. Hut anders zu handeln als gestern. Nur ein Prozent. Nur ein Gewohnheitsschlief. Nur ein bewusst Reaktion statt einer Automatisken. Das ist genick. Denn jetzt weißt du, das Leben war die ganze Zeit einfach. Die Frage ist nicht mehr, was du wissen musst. Die Frage ist, wirst du tun, was du weißt?